Well, it was World Music Day on the 21st of June 2022, running under the theme Music at the Intersections. So we want to understand from you as a producer, as an artist, as a musician, all of these titles that you have. What does this day mean to you? It's a day that was set aside to encourage musicians to keep on making music. And for us Zimbabweans, it's a very good day because I think Zimbabwean musicians are some of the most discouraged musicians in the world, because we are always compared against this artist, compared against that artist. And every time we have a foreign artist coming to perform in Zimbabwe, if that artist performs badly, we get a lot of praise. If that artist performs well, we get a lot of criticism, very unnecessary criticism. It's better to compliment than to compare, right? Exactly. Because comparisons, they breed discontent, jealousy, and all that. So how best can we deliver constructive comparisons? Yeah, that's a very good question. I think first of all, when it comes to the media, when they write about science, they speak to scientists who are authorities in the field. When they write about engineering, they speak to engineers who are authorities in the field, so that they get first-hand information from the people who are in the industry. But when it comes to music, everybody wants to become an authority. Okay. Somebody who has never played the guitar, somebody who has never been in a studio, somebody who has never been on stage. Correct technicalities in music. I think it's possible to enjoy a foreign act without denigrating local music. Yeah. You can enjoy it, and then we'll pick up their unique capabilities. But if you start managing with Mingawe ya muno Zimbabwe angachijamba katatu pese pa imba song yake, same artist muno masinga jambo katatu atazona Wizkid au ya muno Zimbabwe angakabata microphone ye green, saka sema mavisenze mu Zimbabwe sema microphone ye green. Those type of the comparisons are no one every time for a friend act on some of the people who will be making those comparisons, they know nothing about the music industry. If somebody is a trained journalist, you are not trained to be a musician, you are not trained to be a scientist, you are not trained to be an engineer. You have to ask what industry macho zvakamira sei, wanatswana first hand information. Kutoti iwewe ndiwe wakutoenda pamberi wakutotanga kutokorekta vanhu tuma technicalities twokuridza chatiko wakamboridza gitara kupi. So that's my grievance with especially social media journalists. At times there is a lot of disrespect here on the local music industry. They are listeners and they are practitioners. When it comes to the song we trust listeners. But when it comes to the technicalities, a listener cannot tell a musician apo wabata G apo wabata C apo wabata so these are my practitioners manje. So I think if I'm demarcation, if you're a trained journalist, fine, you can report about the rumors about Makoe, musicians about so, but you can't come to nitty-gritties song here padanga imba kadai apa matems aje music autorina ona. So I think no panozokonzeresa a lot of disrespect to the music industry from the media. All right. So with these comparisons, how does it affect you as musicians now? Does it draw you back? Because this is your talent at the end of the day. Yeah, because for one to be a musician, it takes a lot. It takes a lot of effort. It takes a lot of time, a lot of research, a lot of practice. Saka at times, constructive criticism. It doesn't mean that I criticize, we want to be criticized, but constructively. Okay. So for someone to give constructive criticism, he has to understand the construction. Because music, you don't give my blanket criticism. The mix is bad. Yakashata kicking the my vocals lead guitar you have to give the specifics. On a public platform to criticize also one of about music to comment on music. Because Zimbabwe akuna munhu anotora kuti handizive, munhu wese anoziva.
ona saka ukangobvunza anybody kuti chakamira sei anongotaura anything chaafunga ende mazuva akatongoziva kuti kutaura rough kuri mufashion saka munhu akabvunzwa comment yake anotsvaga way kunatsotaura zvinatsoti dyo pamwe kunatsotaura rough vamwe vanofanira ndo kuita mafira kureva but kuita mafira kureva haufanira kuita mafira kureva asina chekureva unofanira kuita mafira kureva uine point chaiche uine chekureva chaiche kwete kuti nongorotomuka ngotaura and then you discourage people because Zimbabwean musicians they face a lot of struggles because in Zimbabwe music is a very low income industry and there are many reasons nokonzeresa kudaro. Number one, our population is very small. Number two, mari ziri kutambirwa navanhu chaidzo shoma fanira kuti muno muZimbabwe the majority of people vashoma vanotambira more than $50 per month. Izvo zvinotoreflecta kuhomwe dzedu dzemamusicians because ndo mari dzacho ndo pane pachitobva mari dzatinotambirawo futi isusu. So until maZimbabweans akutambira mari svino tichangoramba chingotambira peanuts isusu kumamusicians because yatinotambira isusu ichange. Saka we've got a lot of discouragements and some of the problems that nozopiwa kunzi mamusicians havasi kuita zvakati mamusicians havasi kuita zvakati. It's not because hatisi kuda kuzviita, it's not because of lack of seriousness, but it's lack of funding. Mari yacho hapana. Some of these things zvinozoblenga zvatinoona zvichiitwa nemamatise kunze it's because they've got the money. Wana because aungaenda pashow yaBeyonce obvota kuti Beyonce akasvika akaburuka nehelicopter akazodai sei maZimbabwe musicians musingadaro utaura munhu aburuka muhelicopter ine mari yekutokwira kombi kutopinde kuenda kushow kwacho ndanditorina. So some comparisons they are okay if it's constructive and kana uchinangana nezvinhu zvokuti zvinoitwa pasina mari mukati kwete zvinhu zvinodrivwa nemari. I think ipapo we need to fix that. So kuti funding ndo mamwe ma-reasons ari kuita kuti tisazvicompare nemamwe ma-artists ari probably out of them. Yeah, pane ma-issues funding, poita ma-issues ekuti even airplay chacho because ma-radio stations edu they've gone back to promoting a lot of foreign material. Chinopiwa airplay chine chitoitwa empowered. So I found that our radio stations have gone back to empowering foreign music. And then papaita futi issue yekuti we no longer have record labels in Zimbabwe. Because we used to have my record labels on Grammar Records, ZMC, Chichi, Vanasita Marketing. Right now we only have studios. There's a difference between a studio and a record label. Okay. My record labels don't marketing, actual distribution, my videos, even by recording, they can record you for free. It's not for free 100%, right? It's a loan. Maria also wanna beg for myself. So right now we totally don't have my record labels in Zimbabwe. Saka ukatasa kunyika kwese kuri kufaya music is because they've got record labels. So zvinotizosara mashoreka it's a list of things and it's really beyond our control. Okay. So there's no need yekuti munhu angonyuka from nowhere utanga kuti compare chapter 1 yedu chapter 54 ya somebody else. Because vatokumberi nyika yavo iri kufunctiona, mari dzavo dziri kuita, economy iri kufamba. Muno muZimbabwe we had sanctions for 20 years. Saka zvinhu zvedu zvakamira and even kuda kuisa music yako on certain platforms ukangomention kuti you are from Zimbabwe inobva yatorambwa. Is it? Yeah, because of those sanctions. Zvinongonzi sanctions ari kutageta vakuru but ari kuaffect everybody. Especially this music industry, we are very much affected by those sanctions. But vanhu they overlook all those. Jay-Z akazopinda mustadium achiburutswa necrane saka sai musingadaro muno muZimbabwe hatina mari yacho. And I also think that musicians you need to be responsible, especially when it comes to the videos, the lyrics, some of the content. Iriyo pama songs haiti kuteerera nevanhu pemavideos mamwe haite encourage probably drug abuse, sexual exploitation and all that. He's right here in Zimbabwe. Imi producer muri kuzvireka sei zvichibuda kunze? Okay, pane two questions apo. One yevanhu vari kureleasa content iri obscene. Number two yekuti maproducers ari kuzviallowa sei. Number one, worldwide, not only in Zimbabwe, kune maartists anongoita zvinhu zviri obscene zvakada kutarisa kuAmerica, kuFrance, kuGermany kupi, but it's up to radio stations, TV stations, public media to screen zvinhu zvisina musoro. No, that one ivo vacho vanotoigadzira vanotoziva kuti yaifa yakaridzwa because of the content yavari kuningirira. Saka iyo it's a problem inotowanikwa pasi pose because right now
because of kuchipa kwaita technology when it comes to nyaya dzema-studios, anybody can record the best quality paka laptop kake mubedroom make, even pafone. Saka kuti uchizocontrola munhu wese in each bedroom, each house, each street, kuti muri kurekoda chii zvamuri kuita zvine musoro here, ende vamwe vacho hasitombori maartist futi in the first place, vanhu vasitorina kana chipo chekuimba. So that one you cannot control. What we can control is to kuzvinyima airplay, censorship. Even kuAmerica chekwane censorship, pane zvinhu zvisingariri paTV. Number 2, question yekuti sema-producer ari kuzvibvumidza. Tamu area yekuti anybody can own a studio, anybody can buy equipment yestudio because it's cheaper. Sekutaura kwandata kuti you can use a laptop, you can use a phone chako kurekoda music. Saka it's no longer about the producers. Ma-producers simba rava naro kudhara rere kuti vaidzinga vanhu kuma-studios. They cannot do that anymore. Iwo ndo unotozidzinga mustudio macho because pamwe inenge story yako, inenge itori yaartist wacho. Ine nyange ukamuramba kurekoda anoenda pa-next door because there's a studio in every street. So saka this is time nguva yekuti you can no longer blame ma-producers for content iri kubuda. Because ma-artist acho vane mastudio avo, iwo ndongoshedzwa kuti usikushanda mustudio ma-artist. Saka ukati zvamuri kurekoda zvisikuita iwo ndounodzingwa. Chinoitika chekuti at times ma-artist munomo wakaita chakanaka, ukaita chakanaka unorumbidzwa uri one. Weekday akagona kupefoma, Japanese akagona kupefoma, but one wedu akatadza, we are criticized collectively. We need to target muna kanganisa chinhu chake ari one. Kuti ubva mati ma-artist, just because pane one artist aba musoro, toaranzi ma-artist emuZimbabwe anoba musoro, aiwa criticize munhu individually. Kana pane munhu ari kuita izvozvo mudome kuti uyu ari kuita chakati, ndaachirege chaari kuita ichochocho. Then kana mutirumbidzwa futi chini collectively rather than kuti pamhosva yemunhu one, tese tatapiwa mhosva yemunhu one, tese takadaro. Okay. This one says, thank you so much for bringing in Clive to the studio. As a producer, what is he doing about piracy which steals other people's music? That one, I cannot do anything and ndakana simba randinaro because ukana uchibirwa zvezvaka chako ku screamer, chako ku raise alarm, then vane simba racho woita. So isusu as musicians taka raise alarm, tikachema kuhurumende, tikachema kumapurisa, tikachema kuma-authorities kuti ione zvekuita, and zvakaitwa zvacho zvishoma and piracy yakabva yatambarara. Saka inini as an artist handina simba randinaro kunze kwekutokumbirawo rubatsiro kuti tibatsirewo kune vacho vane simba rekumisa piracy. Saka right now isusu takatourayirwawo industry because right now industry yedu is totally in shambles because of piracy. Saka ndichipindura mubvunzo wake handina simba randinaro. Okay. And a lot of artists of late, they are now focusing on creating a hype, forgetting the essence of writing good songs with good information or good lyrics that have meaning. And music is just a moment of or creating a lifelong brand for themselves. Is it okay just to have a hype? Mukundu write a hype for 2 months, but after that, atichakunzwi futi. Yeah, ndoimwe dambudziko randiri kuona rikukonzwa nokushaya kwekuma-record labels. Sekutaura namboita paipa kuti we no longer have record labels. Ma-record labels ndomamaipa guidance kuma-artists. Because ukatarisa zvinezvi there are a lot of ma-blunders ari kuitwa nema-artists. Vamwe vacho varikutombowana funding but voita ma-well-funded blunders futi. Saka ndo some of the blunders dziriko idzodzi dzekuti vanhu havachanatsotora time kugadzira music because zvaaeasy zvachipa. Saka vanhu vakungoita mbenge right now ukatarisa kashoma kuti wane song inolast more than 2 months mazano. Masongs mazhinji inongoti bvurubvuru yatopera because dzirongosogadzirwa mustudio. Kare maartist aiti kana chinyora song aitanga anyora song ari ega yoibva, uenda nayo kubhendi yomunopractice pamupractice room for some time svika yaibva palevel yemupractice room, yoendwa nayo kushow, yonoridzwa kushow for some time vachitocheka nemareaction evanhu kuti vanhu vari kutambira papi, vari kutoimprova papi, togadzisa papi. By the time payazoenda kustudio inenge yatopfuura ne3 mastages, producer utozisa stage number 4 mayenezva vanhu vanongosangana mustudio gagagaga song yatopera bama ngwana yakutobuda. Saka izvo ndo zvimwe zviri kukonzeresa vazoita resort to hype, nyaya dzekuda kuzotsvaga tumwe tunhu tuku anonzi mapublicity stunts aya ekuti angotaurwa kunze abuda pakati abvisa hembe pakati azodai. Saka obva aita kambiri, but mbiri idzodzo manje handiono dzichisvitsa anybody anyway because content
yemusic yako kunaka kwemusic yako ndokunofanira kukuyambutsa kwete masaramutsa. And how's the development of the music industry now in the new normal? What COVID yakatidzidzisa chi as musicians? As musicians, COVID taught us to create content imwe sine kunoridza pashow. Like I think you've noticed with artists mazhinji akunzwisa importance social media. Kune mamwe artists aitodada kuti haini handioni kwa Facebook, ine handioni kwa WhatsApp, but vese artists vavo vese vazara pama Facebook nepama WhatsApp. That's one lesson. And then takadzidzwa futi lesson yekuita zvinhu online, even kuna vanodzidzisa music vari kuita online and so forth. Saka malessons atakadzidza paCovid anotoda nguva kuti atsanangura akawanda. Takavhurwa pfungwa neCovid because dambudziko rega rega parinouya rakatoberekwa futi tumwe advantages. So when you focus on what you've lost, you tend to ignore what you've gained. So we lost a lot by COVID, but we also gained a few things. Okay, some of the artists right here in Africa, take for example Davido. He is one of the most influential and followed musician, and on Twitter is almost like 11.6 million people. And he can charge just for a tweet. He can charge. Okay, number one, Zimbabwe has got 50 million people. Nigeria has got 200 million people. Tisingavering diaspora. So that alone, you need to do so on totally different pages. Zimbabwe got 5,000 followers, and then that a lot. But for Munyika, you need 200 million people. I got 5,000 nanto nobika doruti munyama wangu ripapi. Because for every artist, your home crowd is your first audience. That's why you know America in 300 million people. It's very easy for an artist for America kuita even nanyangwa kaseta international. Antongo jikaga to budira kata mari because nyika yake ne vane a very good population. So answering your question, there are certain things that we cannot solve. We need to admit to the certain levels as it was shikike because of mamiri regime. In Zimbabwe, our population is very small. So for people in Zimbabwe, chatinga tode kuita music inoapela more internationally than locally. Because the same problem in Jamaica is a very small country with a very small population, but they managed to create a type of music inotengeseka kunze kwenyika. Ndizvo zvatinofana kuita muno muZimbabwe. Just like zvakatona Oliver Mutukudzi, zvakatona Thomas Mapfumo, but maita dambudziko rakuita wafana manje ka. Instead tikope formula idzodzo manje ka. Takutokopa music yacho. Wana. So utrelo paka mota yako paka pakwa nemotikari kudhara kuti instead tikope formula yeMajamaicans yekuti vakagadzira music yavo inotengeseka kunze. Taura kutokopa music yacho yeMajamaicans. You won't go anywhere because hapana pauchambobhita muridzi wechini. And the music inotengeseka kunze kwenyika, it's music that's coming from your own country. Not music yamakopa ma-Nigerians kana kopa ma-Jamaicans, because the international community is impressed in the two things: originality, which is sounding like yourself, and authenticity, which is sounding like where you come from. There's no way yawachakushedza on an international platform kusweta amapiano vanokushedza kuSouth Africa, vambofaka kushedza kusweta rumba vanokushedza kuDRC. Wana sa muno muZimbabwe tine yedu music, mbira based music. Yet when Thomas Mapfumo, Oliver Mutukudzi, Chuni Sumarere, even young can digitalization or digitalized music. Digitalize yedu. Those are the Nigerians, one will digitalize you. And this one says, thanks for having Mono, but seems to be agreeing that they at studios producing mediocre material. Adnakuramba uti kunowana kurelease mediocre music, but ndataura kuti izvo ma studio awandis. There is a studio in every street right now. And those are worldwide. It's not only Zimbabwe. Saka marara karasirwa kunze manje. Vese vari kuita marara vanopedza vangonoti hapana kwatiri marara atikuita se attribute. Then they pull up their socks. Because kana vanhu vari kumlena kudai ndofunga kune ma-radio stations mama ari kuridza marara iwayo. But panofanira kuscreenwa manje. Because marara achagara ariko. Zvakafanira kuti sipo iriko, but vanhu vane tsvina vachagara variko. Mapurisa ariko, but mbavha dzichagara dziripo. But ibasa redu manje kuti tiscreen manje. Well, what is the way forward now? The way forward, us to have this viable musical industry. The way forward is for us to progress. We need a collective effort from the government, from the media, and from the funds, from everybody. And from the government, I'm glad to depend a document I got on the National Arts Council. I hope that document is chafambirwa nyaya dzacho
ronatsotedzwa nemazvo because it's a very good document, but in Zimbabwe kazhinji kacho we're very good at writing documents, but paimplementation ndopatinozomborasika. So I hope pachiitwa implementation kumedia we ask for support, because ukaenda kuNigeria, America, they don't play music in Zimbabwe, they don't read the music yekunze, they play music yavo, ende kumafans zvavanopiwa ndo zvavanoaccepta. So muno muZimbabwe they are always fed foreign music, so we need to go back to that idea yakamboitwa year 2000 yekupromote local music. Then kumafans we just need the support. Kuma musicians I always preach originality and authenticity, because copying someone will make you a cheaper version of that person, and you will never beat the original. So unoramba ngoruma shure shit. Right now tikatazosungura almost everybody is copying macheso. Hapana kwamunomboenda kana muchikopa macheso. Mbiri unoramba ingodzokera kuna macheso. And lastly, talent is not enough, because vazhinji vanofunga kuti kandine chipo zvatovharana, but it's not like that. Strategy is everything. Unogonaita chipo ukafa wakabata chipo chako, you die poor and famous. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.